Hello everyone. Gyan series-or আজিৰ episode-লৈ আপোনালোকক স্বাগতম. So আজিৰ topic-টো আমাৰ MPI, that is Multi-Dimensional Poverty Index, আৰু Indiaৰ current status on poverty elimination ওপৰত আমি discuss কৰিম. So MPI, that is Multi-Dimensional Poverty Index. So আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত multi-dimension, মানে এটাতকৈ অধিক dimension আছে. So you can see here dimensions are health, education, standard of living. So in the case of health, the indicators are nutrition and child mortality. Then in the case of education, years in schooling and school attendance, intensity of poverty, head count ratio, these things are the indicators. And the standard of living, we have like cooking well, sanitation, drinking water, electricity, housing, assets, এইবিলাক ইণ্ডিকেটৰ হ'ব পাৰে। আৰু অলপ ভালকে চাওঁচোন আহক। চাওক ইয়াত তিনিটা ডাইমেনশ্যন আছে। চ' প্ৰতিটো ডাইমেনশ্যনত যদি ৱেইট আমি চাওঁ কিমানকে থাকিব 1/3। চ' হেল্থ 1/3। এগেইন হেল্থত আমি পাইছো ইণ্ডিকেটৰ আছে চাইল্ড মৰ্টেলিটি আৰু নিউট্ৰিশ্যন। চ' each of them will having 1/6 as the weight, that is 1/3 divided by 2. Then in case of education, we have years of schooling and school attendance, so 1/6, 1/6. Then in case of living standard, we have cooking fuel, sanitation, drinking water, housing, electricity, assets. So how many of them are? 1, 2, 3, 4, 5, 6, that is 6, and 1/3 divided by 6, that is 1/18 will be the weight of each. That is cooking fuel, sanitation, drinking water, housing, electricity, assets will share 1/18 weight from the living standard. So আমি তিনটা dimension, health, education, and living standard পালো. So এই তিনিটা dimensionত লৈ পেলাই poverty index মানে MPI calculate কৰা হয়। এতিয়া যদি আমি চাওঁ ভাৰতৰ প্ৰথম কথা বিহাৰ সবতকৈ বেছি মানে বিহাৰ has the highest share of multi-dimensionally poor people, which has the value of 51.9, sorry, and Kerala is the best, that is it shares very least amount of poor, that is only 0.7. বাকি আমি দেখা পাইছো কেৰালাত 51.9 আৰু কেৰালাত 0.7 আৰু বিহাৰত 51.9. So বিহাৰ আৰু কেৰালাৰ মাজত a big difference, right? বিহাৰত 51.9 আৰু কেৰালা 0.7. So almost 51 difference আছে, 51% difference আছে এই দুখন ষ্টেটৰ মাজত। সেইটো কাৰণে কোৱা হয় যে ভাৰতৰ each of the states is not sharing equal status or equal status of development, right? Now এইখিনি আপোনালোকে চাব পাৰে percentage of people who are multidimensionally poor, এই কালাৰ বিলাকে দেখুৱাইছে ইয়াৰ different status. Now যদি আমি অসমৰ কথা চাওঁ আৰু এটা মনত ৰাখিব, ইটো যিটো আমি মাল্টি-ডাইমেনশ্যনেল পভাৰ্টি ইণ্ডেক্সৰ কথা কৈছো, ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এইটো আপোনাৰ নীতি আয়োগে ক্যালকুলেট কৰে। যেনেকৈ আমাৰ ইন্টাৰনেশ্যনেল ক্ষেত্ৰত ইন কেস অফ ইন্টাৰনেশ্যনেল UNDP, United Nations Development Program, calculates this one, multi-dimensional poverty index. Similarly, in case of India, Niti Aayog has this responsibility. And in this chart, as you have seen, Bihar highest poverty and Kerala lowest poverty, that is 0.7, and Bihar 51.9. And in our Assam, it is 32.67. So Assam or Meghalaya almost same as 32.67. It is a dangor amount বুলি ক'ব পাৰি. It is a very we have to focus on poverty alleviation procedures, right? Poverty alleviation methods and different strategies, because current status 32.67 of Assam is not really a good one. Now, India what is the current status of poverty elimination in India? In India, 415 million poor people moved out of poverty from 2005-06 to 2019-21.
2005-06 আছিল 645 millions, যেটো নেকি এতিয়া হৈছেগে 1921ত 230 million, মানে almost 415 million poor people যে আছিল, যিসকল দুখীয়া লোক আছিল 415 million, now they are out of poverty. That's a good thing, right? Then similarly, a decline in the number of multidimensionally poor from 24.85% in 2015-16 to 14.96% in 1921. So 20.85 মানে 24.85% in 15-16 আছিল, এতিয়া হেতু কমি কিমান হৈছে 14.96. So it is also a good thing. Now, if we talk about the per capita income, then India's current per capita income is $2,379 in 2022-23. মনত ৰাখিব $2,379. Now, the goal that India keeps is to raise it almost 6 times. Etu jitu ase $2,379. Etu 6 time korar amar aim rakha hoise India in the next 25 years. Next 25 বছৰ ভিতৰত আমাৰ যেটো per capita income হেতু 6 time কৰিবলৈ aim ৰখা হৈছে, right? Now that will lead to, of course, a higher standard of living and poverty eradication. তেতিয়া হেতু possible হ'ব, right? Now India is the 5th largest economy. আমি জানো যে ইন্ডিয়া এতিয়া 5th largest economy হয়, তথাপিও কিন্তু যদি আমি per capita income বেসিছত চাও, ইয়াৰ কিন্তু rank to very poor, because it is ranked at 149 out of 194 countries in per capita income. So যদিও poverty আপনার economic ক্ষেত্ৰত India is the 5th largest economy, but it is very poor in case of per capita income. So it has to focus on increasing the per capita income from 2,379 to 6 times of it within the 25 years. Now, what are the problems or what are the challenges behind this poverty? High level of per capita, high level of less per capita income in case of India, or high level of MPI, because export-led growth strategy may not work properly in India. That India has to focus on export-led growth. Adoption of AI. We can see that in case of India, AI is adopted in many companies, but it may result in the increasing productivity, but not necessarily jobs. We can see job cuts of many good or blue chip companies in India because of this AI adoption. যদি জবেই নাথাকে তেনেহলে পাৰ কেপিটা ইনকাম বহাৰ কোনো এটা হেৰিয়ে নাথাকিব, কোনো এটা মানে ওয়ে নাথাকিব যদি জব কাট হৈ থাকে বা তেনেকুৱা কোনো প্ৰগ্ৰেছ নহয়। Bring down the pollution, India may be suffering from an output effect. কিয়নো pollution বাঢ়ি গৈ আছে, so হেতুৰ ওপৰত বেলেগকৈ এটা ইনভেষ্টমেন্ট কৰাৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে। তো তাতো এটা আউটপুট এফেক্ট, মানে তাতো এটা ইণ্ডিয়াৰ বহুত অংশ সেই এনভাইৰনমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত মানে ইনভেষ্ট কৰাৰ দৰকাৰ হৈ পৰিছে, আৰু সেইটো দৰকাৰ obviously that is very much necessary because pollution is increasing day by day, but in other words we have to say that is also impacting a high level of investment, or you can say a lower per capita income in general, or a low growth in economy, right? Then Ukraine-Russia conflict is also a very major factor, because it imparts a supply disruptions. Then one more thing is that developed countries are putting some restriction on import. That is again a very problem for India's economic development. These are the challenges, right? Then what will be the way forward? India has to focus on some labor intensive economies so that more jobs will be generated. Then in India, education is suffering from less skilling, right? So skill education should be made more emphasized. Then while implementing the provisions of basic income, you know, that is also a problem in case of India. You can include here as a challenge that implementation of basic income, because in case of implementing this basic income, certain normative consideration should be taken into consider while
determining the beneficiaries, because beneficiary খিনি যদি ভালকৈ কনসিডাৰ কৰা নহয় কিবা এটা পার্টিকুলার মানে ফর্মুলা লৈ পেলাই বা পার্টিকুলার এটা প্রসিডিওর যদি বা বেনিফিচিয়ারি খিনি সিলেক্ট করা নহয় যাহা তাহা যদি বেনিফিচিয়ারি খিনি লোৱা হয় তেনেহলে সেইটোৰ পৰাই কিন্তু বেসিক ইনকাম প্ৰভিজনটো ইমপ্লিমেন্ট কৰিবলৈ গলেও এটা প্ৰবলেমে দেখা পোৱা যায় সো while implementing the provisions of basic income certain normative consideration should be taken into consideration while determining the beneficiaries খিনি ভালকৈ ডিসাইড কৰিব লাগিব যিসকল সঁচাকৈ basic income provisionৰ আন্ডাৰত আহে then emphasis should be on multi-dimensional strategies or areas means not only just one factor like service factor প্ৰায় আহি আছে মানে service factor তে আমি ফোকাস কৰো it has to focus on all like agriculture and its elite services manufacturing and export sector in all dimension India has to equally focus on okay not just one factor lead it should be multi factors or multi-dimensional basis strategy right so in that way India will be able to come out of this poverty status what it has now as part of per capita income is concerned so আজি আমাৰ জ্ঞান সিৰিজটোত এইখিনি আমি ডিসকাস কৰিলো এই সিৰিজটো চলি থাকিব আৰু বহুত ইন্টাৰেষ্টিং টপিক লৈ আহিবলগীয়া সময়ছোৱাত যি আপোনালোকক সিভিল সার্ভিস এক্সামিনেশনৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰাত নিশ্চয় সহায় কৰিব সো ইয়াতে মই এই এপিসোডটো সমাপ্ত কৰিব খুজিছো আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছো আকৌ আমি লগ পাম নেক্সট এপিসোডত তেতিয়ালৈ টেক কেয়াৰ ভালকৈ পঢ়ি যাওক জয় আই অসম বাই বাই